NICVD was founded back in 1960s. The population of Karachi was less than 2 million people. And this center catered to the cardiac needs of Karachi, Sindh, and whole Pakistan for 5 to 6 decades. But the population grew to more than 20 million people during that time. When it comes to heart disease, it is the leading cause of death in Pakistan right now. There is one heart attack every 4 seconds that is happening in Pakistan. About 60 people are dying because of heart disease every passing hour. And just one hospital was not good enough to tackle the huge cardiac disease burden. But it all changed in 2014 and 15. The Sindh government has always advocated for poor patients. With the slogan of Roti Kapda Makan, it addresses the basic human need. And mind you, access to quality care is not only a basic human need, it's a basic human right. NICVD, under the unflinching, unwavering passion, interest, and guidance of Bilawal Bhutto Zardari, the support of the Sindh government, the CM, Murad Ali Shah, the health minister, and the blood and sweat of our executive director, Dr. Nadeem Qamar, with our doctors and nurses, this one center has grown to 34 cardiac facilities throughout province of Sindh. And that also in a gap of only 5 to 7 years. This is a miracle. And above all, we provide free cardiac treatment regardless of age, caste, ethnicity, race, and religion, because healthcare is a basic human right. Now it's time to turn the page, and this new cardiac facility, Zulfikar Ali Bhutto Institute of Cardiovascular Disease, will be one of its kind, unmatched anywhere in the world. This will be a game changer not only for the province of Sindh, but the whole Pakistan. And let me give you a brief video introduction to Zulfikar Ali Bhutto Institute of Cardiovascular Disease. Can we please play the video? Karachi, the city of lights, is known as the economic and commercial hub of Pakistan. However, along with the population growth, diseases have also been expanding their reach, and heart disease being the most troublesome. The sudden onset of a heart condition can turn everyone's happy existence upside down. Time seems to stand still, breathing becomes deeper, and darkness envelops. In response to this urgent need, the government assumes to decisive action. A meeting of high officials was convened, and a solution was conceived: the construction of a flagship 1,200-bed cardiac hospital, the Zulfikar Ali Bhutto Institute of Cardiovascular Diseases, on a sprawling 40-acre. Hospital inaugurated by the Honorable Chairman Mr. Bilawal Bhutto in 20. With pencils and paper in hand, the talented architects and engineers of Langdon Wilson International set out to bring the vision of the Zulfikar Ali Bhutto Institute of Cardiovascular Diseases to life. Collaborating closely with the experienced doctors and staff of NICVD, the team incorporated their knowledge of cardiac patient treatment into the design process. The hospital is easily accessible, especially for those traveling from the airport. The stunning entrance of the hospital showcases the contemporary architecture at its finest,
featuring 3 entrance and exit lanes, each with its own security checkpoint. Upon entering the hospital's gates, designated roadways direct emergency traffic to priority areas while outdoor and indoor traffic is redirected towards exploring parking lots and beautifully landscaped gardens. These parking facilities can hold up to 2,000 cars and motorcycles. As you step into the elegant hospital complex, you are greeted with a sense of organization and clarity, as the various zones are clearly marked and seamlessly interconnected. The hospital zone is where the magic happens, equipped with cutting-edge medical technology. The administration zone is where the behind-the-scenes action takes place, ensuring the smooth functioning of the hospital. The residential zone and the research and education zone provide a conducive environment for medical professionals and students to learn, experiment, and innovate. The hospital's architectural design is awe-inspiring, taking inspiration from Karachi's marine heritage. The contemporary central tower serves as a beacon of hope for cardiac patients. The emergency block is strategically located for easy access and offers dedicated care for critically ill patients. The two separate areas cater to both walk-in and ambulance patients, ensuring efficient and timely care for all. The emergency lobby has a capacity of up to 100 people and includes 2 reception counters for adult and pediatric patients. After registering, patients are directed to the preliminary assessment triage area, which has 18 fully equipped ways for prompt and comprehensive medical assessment and intervention. Additionally, the emergency block is situated close to 16 cath labs and 72 pre-imposed cath beds to provide immediate primary angioplastic services. As patients enter the hospital's main building, they are greeted by a stunning triple-height lobby that exudes a sense of calm and reassurance. On the same floor, adjacent to the lobby, are some of the hospital's most critical patient service areas, including the emergency room, outpatient department, and radiology. Patients and visitors can also use the escalator to access the hospital's lower ground floor, where they will find a range of amenities such as the pharmacy, stores, cafeteria, and rehabilitation departments. As you enter the grand outpatient entrance lobby, you will be received by the reception counter. A sleek escalator is available for transfer of patients. The outpatient waiting areas are provided with abundant guidance counters to assist the patients visit their doctors. These waiting areas are surrounded by lush outdoor spaces, providing a serene environment for the patients and their attendants to sit down while waiting for the appointment. The outpatient department of the hospital is a haven of medical expertise and patient care, located on the ground and first floor of the building. The facility offers more than 90 consultations, examinations, and procedure rooms available for patients. A wide range of specialties, including cardiology, pediatric cardiology, cardiac surgery, electrophysiology, heart failure, and transplant, among others, are available. Patients can be assured of comprehensive care in a convenient location, eliminating the need for multiple hospital visits. Some waiting areas adjacent to consultant rooms where the preliminary assessments are done. The consultant rooms are designed to provide confidence and privacy to the patients, while the modern furnishing ensures that all the tools and equipment are available. All the allied services, such as ECG, blood testing, are available on site. The radiology department at the hospital is a marvel of modern medicine, utilizing state-of-the-art technology to provide rapid and accurate diagnosis for patients in need. From MRIs to CT scans, X-rays to ultrasounds. Upstairs, the hospital's first and second floors house a suite of 16 operating rooms, providing the highest level of surgical care to patients in need. And with a hybrid theatre on site, the hospital can offer advanced procedures to patients that were previously unavailable. After surgery, patients are transported to the first and second floor post-surgical ICU rooms for observation and recovery. There are a total of 33 patient wards across 3 patient towers, which are interconnected by a 30-foot corridor that services all levels of the wards. The placement of the corridor on the western side of the building ensures that patients are not uncomfortable due to harsh summer sun. In addition, the corridor serves as a convenient pathway for transporting goods, medical equipment, and patients to other areas of the hospital. Automated guided vehicles, or AGVs, traverse the hospital corridors, transporting medical supplies and equipment to various patient areas. The pneumatic tube system, a network of tubes that transport laboratory samples, pharmaceuticals, and medical documents. The building management system, with full integration, allows the hospital to monitor and control all of its systems, including heating, ventilation, and air conditioning, in a centralized manner, ensuring that the hospital environment is always optimal for patients and staff. Finally,
The automated drug dispensing system ensures that medications are dispensed accurately, quickly, and securely. Together, these innovative technologies, combined with the hospital's state-of-the-art facilities and compassionate staff, provide patients with the highest level of care in a safe and efficient environment. The stunning auditorium, located between the main hospital and administration block, is a sight to behold. The tranquil setting, complete with water features and lush landscaping, is a welcome retreat for up to 2,000 attendees. Control Center is perhaps the most crucial part of the administration block, responsible for monitoring all activities in the hospital and satellite centers. The new research center will position Pakistan and the global sections as leading contributors to medical research, unlocking new discoveries and addressing some of the remaining mysteries of medical science. The government of Sindh has taken it upon itself to ensure that this right is upheld for every citizen. Let us take a moment to express our gratitude to the government of Sindh. May their efforts continue to be blessed. Next, I'm going to call upon our Executive Director, Dr. Nadeem Qamar. Dr. Nadeem Qamar is personally mentor to me, and he trained and practiced at the top institute in the US, but returned to Pakistan to serve this country. And NICVD will not be in its current shape without his leadership. Dr. Nadeem. There is my presentation. Assalamu alaikum, Chairman Bilawal Bhutto Sahab, Honorable Chief Minister, Janab Murad Ali Shah, Honorable Minister of Health, the Honorable diplomats, parliamentarians, and People's Party workers, and my colleagues. Assalamu alaikum. Presentation. You like that? Okay, so we are here today for groundbreaking ceremony of Zulfikar Ali Bhutto Institute of Cardiovascular Diseases. As we all know, it's a 1,200 bedded hospital. It will have state-of-the-art services. All the services that are provided anywhere in the world in the field of cardiovascular disease will be provided. We will also have a comprehensive research facility where local research will be done according to our disease patterns. We will also have a nursing school so that we can train our nurses. You know, there is a lot of demand for nurses all over the world, so we would like to produce our own indigenous nurses. Next slide, please. Okay, so NICVD now is the world's largest cardiac healthcare system, and we are 10 hospitals, and we have 34 chest pain units all across the province of Sindh. I do not think that there is another cardiac hospital network anywhere in the world. Next, please. So this is the distribution. As we all know, there are satellite centers. There's Karachi is our main hub. Then we have 9 satellite centers, and everybody is aware. And we have 24 chest pain units, out of which 17 are in Karachi alone. Next slide, please. Next slide, please. If you look at the statistics of our patients, in 2015 there were only 600,000, almost 600,000 patients that were seen in NICVD. Today we see 2.26 million patients we saw in the year 2022, and we saw 2.3 million patients in the year 2019. There was a little dip because of the COVID. Next slide, please. All this treatment, ladies and gentlemen, is free of cost. And thank you to our chairman, Bilawal Bhutto. Thank you to the mission of Zulfikar Ali Bhutto. Nare Bhutto! Nare Bhutto! Jiye jiye! Sada jiye! Next slide, please.
This is the mission of our Qaid-e-Awam Zulfikar Ali Bhutto, and it's being executed by his grandson, Chairman Bilawal Bhutto. Next slide, please. I must also appreciate the efforts of our Honorable Chief Minister, Murad Ali Shah, who has absolutely not left any stone unturned to help NICVD built up to this level. So this is just a statistics of how many procedures we have done. We have done 147,000 angioplasties in 5 years, 23,000 open heart surgeries. These are numbers that are not known anywhere in the world. Next slide, please. Okay, primary PCI, let me tell you what a primary PCI is. A patient has a heart attack, he comes in. Now the treatment is that a patient having a heart attack has to be taken to the angiography lab called the cath lab, and a stent has to be put in his artery. Karachi center alone, ladies and gentlemen, is the world's largest single hospital center for primary angioplasty. Single largest center. दुनिया में कहीं भी आप रशिया, चाइना, अमेरिका कहीं चले जाएं, इतनी प्राइमरी एंजियोप्लास्टियां कोई नहीं करता. NICVD ने 5 साल में 92,477 प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की हैं. ये रिकॉर्ड है. ये इस फ्री ट्रीटमेंट का रिजल्ट है. एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक पेशेंट में जिंदगी बचाती है. इट सेव्स लाइफ. नेक्स्ट प्लीज. ये हमारे सैटेलाइट सेंटर्स हैं. आपको सबको पता है सक्खर, लाड़काना, टंडो मोहम्मद खान, नवाब शाह, सेवन, हैदराबाद, खैरपुर. मिट्टी में भी हम स्टेंट डालते हैं. जो आते हैं थरकोल में एंग्रो के वर्कर, चाइनीज, उनकी भी एंजियोप्लास्टी हमारे लड़के करते हैं. 24 घंटे करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये पॉइंट इन केस है सक्खर NICVD. एक वक्त में हमारे कुची शाह साहब ने कहा था कि ये यूरोप जैसा अस्पताल है. मैं आज शर्त लगाता हूँ, कोई मुझे यूरोप में कार्डियक हॉस्पिटल सक्खर NICVD का दिखा दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा. आज मेरे दोस्त इधर बैठे हुए हैं. अमेरिका में काम करने वाले 4 कार्डियोलॉजिस्ट गुज़श्ता 1 साल में उन्होंने NICVD में आए हैं. अपनी प्रैक्टिस छोड़कर NICVD ज्वाइन किया है. और ये हमारी लीडरशिप की क्वालिटीज हैं जिसने उनको कन्विंस किया, और हमारे काम और एफर्ट ने उनको कन्विंस किया कि अपनी प्रैक्टिस छोड़कर NICVD ज्वाइन करें. आज वो दौर है, सारे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान छोड़ दो. ये लोग यहाँ आए हैं. 4 अमेरिकन बेस्ड प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट ने NICVD ज्वाइन किया है विद इन द लास्ट 1 ईयर. एक ये सरेल खान बैठा हुआ है स्टेज पर, यूटा से आया है. प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम यूटा ज्वाइन NICVD. नेक्स्ट प्लीज. ऐसा अस्पताल दिखा दें यूरोप में कहीं. ये हमारा चेस्ट पेन यूनिट का प्रोग्राम बहुत ही नोवेल है. दुनिया का वाहिद प्रोग्राम है. मेरे डिप्लोमेट्स जो भाई बैठे हैं, प्लीज गौर से कीजिए. If you can reproduce program like this saves lives. These are 40-foot containers that are parked under flyovers. There is a trained cardiologist, a nurse, and it's fully equipped. It's got defibrillator and everything, ECG. When a patient comes in, he's evaluated by a cardiologist. ECG is taken. If they are having a heart attack, then they started the treatment right there and then. And then they're transported to NICVD or whichever closest hospital for an angioplasty to save their lives. 1 million patients have been seen by these chest pain units. 1 million. Out of which 22,000 were such that were having heart attacks. This is a novel program. And nobody in the world has a program like this. We have saved 22,000 lives in the province of Sindh only through these chest pain units. Next, please. These are different chest pain units in different parts of Karachi. Next, please. We also have chest pain units in other cities of the province. Next, please. So, like I said, 1 million patients almost have been seen. 22,000 plus lives have been saved by these chest pain units. This is a program that we are going to write up a lot in our medical journals, because the whole world would like to copy this program. Next, please. Next, please. We also give a lot of importance to pediatric patients. See, pediatric patients are the poorest of the poor. ये उन गरीब माओं के बच्चे होते हैं जिनको खुराक नहीं मिलती सही, या उनकी रहने सहने का तरीका ऐसा होता है, बार बार रिपीटेड प्रेगनेंसी की वजह से इन बच्चों में सुराख हो जाते हैं दिल के अंदर. और इनका काम हम इतना डेडिकेटेड करते हैं. हमने 426,000 patients have been treated
with pediatric cardiac surgeries and pediatric interventions in NICVD and its satellite center. Next, please. This was NICVD Karachi. This number is from the satellite centers. We have, Mr. Chairman, we have the capacity to treat every patient with congenital heart disease in Pakistan. We have the capacity. We have the manpower. We have every resources. We can treat every child. Doesn't matter he's coming from KPK, he's coming from Punjab, he's coming from Gilgit-Baltistan, everywhere we can. Next slide, please. This is a building, this is a 150-bedded hospital that is under construction. That is dedicated for peds. This program, inshallah, should be ready soon. Next, please. Another novel thing that we have started is stroke, treatment of stroke. Those patients, जिन लोग मरीजों को फालिज हो जाता है, stroke होता है. If they come in within the first 4 to 6 hours of having a stroke, we can do intervention. We can go in with the catheters, remove the clot, and they return to normal. This is a program I'm very proud of. Currently we are only doing in Karachi, but inshallah in 6 months' time, maybe before that, once our CT scanners arrive for Sakhar and Tando Mohammad Khan, this will be done throughout the province. This is a fantastic program. Next, please. We also treat patients from all over Pakistan. We have these statistics. Next slide, where we show that we treat patients from Azad Kashmir, Balochistan, GB, KPK, Punjab. So we have treated about 800,000 patients from outer province. Next slide, please. Future plans. Next slide, please. Okay, so this hospital that we are seeing, foundation stone is being laid. This is the future of NICVD. It will be, inshallah, the best in the world. Next, please. Next 5 years, we'll be focused on research and publications because we have done so many cases. And we just need to capitalize on that. We need to publish data, we need to show the world, and we need to be leaders for the world when it comes to cardiology and cardiovascular diseases. Next, please. After completing this hospital, I can guarantee you this will be the best center in the world. People will not go to Cleveland Clinic. People will come to NICVD for any cardiac ailment. Next, please. Okay, I just want to, over here, acknowledge the help that we have received over the years. Our former Chief Minister, Syed Qaim Ali Shah, late Dr. Sikandar Mahendro, who was our Health Minister, Dr. Azra Fazal, who is our current Health Minister, and my friend Barrister Murtaza Wahab, who has always been with us through thick and thin. He is always there. I also want to acknowledge 2 of our MNAs, Syed Khurshid Shah, who owns NICVD Sakhar. Anything that NICVD Sakhar needs, Khurshid Shah is available 24/7. And that is why this is such a well-functioning satellite center. Similarly, Naveed Kamar Saab, same thing, exactly same. 24/7 they are available. That is why these are the 2 best performing satellite centers. All the MNAs sitting here, MPAs, if you want a good hospital, you got to own it. You got to be involved in it. This is the only way it will become good. Otherwise, and thank you very much. I finished with that. Thank you so much. Thank you, Dr. Nadeem. That was a very passionate talk, and we can all feel and sense your passion for this institute. So just imagine you are a 35 years old rickshaw driver, and you literally live from meal to meal. You don't have money for the next day. और आपको रात को 2 बजे आपको फालिज हो जाता है. आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो आपसे कहते हैं 8-10 लाख रुपए. यार 8-10 लाख रुपए मेरे पास नहीं होते कैश. How can I go to a private hospital and get it done? And after stroke, your life is not the same. Either you die or you are disabled for the rest of your life. और ऐसी कंडीशन में there is a center कि आप जाते हैं वहाँ पे कैश काउंटर नहीं है ER में, and they do your procedure 8 to 10 lakh rupee procedure for free. तो ये सिर्फ आप उस इंसान की जिंदगी नहीं बचाते. अब this person who's at the prime of his earning age, 35-40, उस पे अब उसके छोटे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, उसके बूढ़े माँ बाप डिपेंडेंट होते हैं, उस पे उसकी जिस बहन की जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई वो होती है डिपेंडेंट. And this works, one person because of health issues can go into a poverty cycle.
So this is what NICVD for you. NICVD is a miracle for the city of Karachi. Our next speaker is the Health Minister, Azra Pecheho. She's a great supporter of NICVD, a great supporter of women empowerment, women and child health. And she's been a friend of NICVD for many, many years. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Indeed, a great pleasure today to inaugurate the Bilawal Bhutto ICVD, which will be a milestone in health in the coming years. This is going to be a green hospital, an eco-friendly hospital, and will serve the people of Sindh free of cost. And I hope that it is not only going to be a blessing for everyone here, but people from all over Pakistan will come here and be treated for all ailments related to the heart. When I started working in pediatric cardiology, I remember there was no pediatric surgeon who could do, and we had an adult surgeon who had a long list of adult patients who he had to treat, and the children were the last persons, they were the last people on the list of his surgery. So children with congenital ailments, there are almost 3% congenital ailments in Pakistan because of consanguineous marriages. And this now has been turned around, and we have dedicated pediatric surgeons now doing cardiac surgery for congenital diseases. And that's why, as you saw, now we are going to establish a pediatric cardiac unit in NICVD, and I'm sure it will go a long way. The grey structure is ready. It has to go through a finishing process, and hopefully within a couple of years it will be fully functional and will give the best state-of-the-art pediatric surgery services to the people of Karachi and the whole of Sindh and the whole of Pakistan. So really speaking, I hope that we all join hands and support this effort of the Sindh government and the People's Party government to create better facilities for health, which is the right of the people of the Sindh province. And with that, I would say thank you, Nadeem Qamar, Dr. Nadeem Qamar, for all the efforts that you've taken. I thank the Chief Minister for his assistance, help, whenever possible, financial, because he's the finance minister, also opened pockets for this services and for this hospital, and Bilawal Bhutto for his vision and his leadership that he has given us to bring this forth for the people of Sindh. I thank everyone here. Jai Bhutto. Thank you, Ms. Minister. Just trying to piggyback on what you just said about a child, I still remember a year and a half ago, there was a kid who was referred to me, was a distant relative, 1 year old. And after crying, he would turn blue. So he had this big hole in his heart. And this kid was referred to me from Balochistan. Without surgery, most likely this patient would have died. But he came to an ICVD and their surgery was done for free. What if this kid grows out to become a researcher or a doctor? So this is the impact of NICVD. It not only caters to the Sindh, but the whole Pakistan. It's in a true sense, it is a national institute. ये बिल्कुल जो है कौमी इदारा है. Our next speaker is our Chief Minister, Murad Ali Shah Saab, again a great supporter and friend of NICVD. A lot of people don't know he has double masters from Stanford University, but like Azra Pecheho, who left her practice to serve in public services, Murad Ali Shah also returned to Pakistan and serving the nation. Mr. Chief Minister.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो साहब, कादिर पटेल साहब, फेडरल मिनिस्टर हेल्थ, डॉक्टर अजरा पीचुओ साहिबा, प्रोविंशियल मिनिस्टर हेल्थ, डॉक्टर नदीम कमर, यहाँ मेरे सामने बैठे हुए सूबाई वज़रा, कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेट के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और जो सारे दोस्त इधर आए हैं इस पुरवकार तकरीब में, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने कहा था कि कोशिश कि आप कहते हैं कि जी मुझे जब कोई मंसूबा मुकम्मल हो जाए कोई उसके इफ्तिताह पे ले जाए, ग्राउंड ब्रेकिंग पे ना ले जाए, लेकिन ये एक ऐसा मंसूबा है जो हमने हुकूमत सिंध ने अपने बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे बना रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जैसे कि आपको डॉक्टर अजरा ने, डॉक्टर नदीम कमर ने बताया, ये दुनिया की सबसे बड़ी दिल की अस्पताल होगी, तो इस पे इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग पे आपका आना बनता था और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने ये फैसला किया कि आज आप आए। अस्पताल के बारे में तो आपको डॉक्टर नदीम कमर ने बता दिया, 1200 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, और ये तकरीबन अगर देखें तो ऐसी जगह पे सिचुएटेड है कि हर तरफ से जो आपकी गुंजान आबादी है उनके करीब पड़ता है। और ज़रूर जैसे ये बनेगा इसके एक्सेस के और बेहतर तरीके हम बनाएंगे ताकि लोग इधर जल्दी से पहुंच सकें। और इंशाअल्लाह ताला मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, इसकी कीमत या लागत 23 अरब रुपए बता रहे हैं। अमाउंट बहुत बड़ा है। इन्होंने कहा जी हम इसको 5 साल में ख़त्म करेंगे, लेकिन 5 साल नहीं, मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा जितना जल्दी कर सकें पैसे अवेलेबल करना हुकूमत सिंध का काम है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस सूबे में रहेगी और जो इदारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे, तो हम पेट काट के भी अपना वो पैसे अवेलेबल करेंगे। हम पैसे बिल्कुल देंगे, आपने इसको जल्दी बनाना है ताकि इस मुल्क के लोग, इस सूबे के लोग, इस शहर के लोग इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप सब चेयरमैन साहब को सुनने के लिए इधर आएँ, लेकिन हेल्थ का मंसूबा है तो हेल्थ के हवाले से हुकूमत सिंध की कुछ इंटरवेंशन जो पिछले 3-4 सालों की हैं वो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। हमारे जो इदारे, और इधर कादिर पटेल साहब बैठे, अभी तक मैं बताऊँ वो जो 3 अस्पताल हैं जिसमें NICVD भी शामिल है, NICVD, NICH और JPMC, जो अभी तक वफाक जो है वापस हमारे हवाले नहीं कर रही, हर फाइनल हो गया है। मैं कादिर से कहूँगा, ये सामने मुर्तज़ा बैठे, इनको मैंने कहा है जाके इस्लामाबाद में बैठे। कादिर साहब, ये आप आज कराची आए, आज आए, इसके बाद हम आपको एंट्री कंट्रोल लिस्ट पे लगाएंगे, आप कराची नहीं आ सकेंगे अगर ये आप वापस नहीं करेंगे। ये एयरपोर्ट पे बंदे खड़े कर देंगे, हम अंदर कर देंगे आपको, ये हमारे हाथ में है। और मैंने इस सिलसिले में अभी भी वज़ीर आज़म से बात की है और उनको कहा है सिर्फ थोड़े से पुश की ज़रूरत है, ये हो जाएगा, सारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। JPMC के अंदर जो हमारा रेडियोलॉजी का है अस्पताल, पिछले 5 सालों में यहाँ 38,000 के कैंसर पेशेंट का इलाज हो चुका है, 38,000। 2 साइबर नाइफ जिनमें 17,330 लोगों का इलाज हो चुका, और इंशाअल्लाह ताला इसी साल इस हुकूमत के टेन्योर ख़त्म होने से पहले तीसरी साइबर नाइफ, हमने पैसे सारे दे दिए हैं, वो भी ऑर्डर होगी और तीसरी साइबर नाइफ भी वहाँ आ जाएगी। उसके अलावा सर्जिकल कॉम्प्लेक्स, बिलावल साहब आपने खुद उसका इफ्तिताह किया है। वो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स ये पिछले 3 साल में 4 साल में बनाया और पिछले साल
بلاول صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے. JPMC میں پاکستان کے 167 سٹیز سے لوگ علاج کرانے ابھی تک آئے ہیں اور 18,000 ریڈیو سرجری سیشنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. پھر آپ آ جائیں SIUT پہ, سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ, سب سے بڑا ڈائلسس سینٹر, 380 ڈائلسس مشینز ایک ہی جگہ پہ, اور روزانہ 1350 ڈائلسس سیشنز ہوتے ہیں. لارجسٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر ابھی تک 6,844 کڈنی ٹرانسپلانٹس یہاں پہ ہو چکے ہیں SIUT میں, اور بہت ساری چیزیں. آپ آگے نکل جائیں, ہماری چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم کام کر رہے ہیں, 95 گورنمنٹ آف سندھ ہاسپٹلس میں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, اور اس وقت ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ پورے سندھ میں کہیں پہ بھی ایک بچے کو اگر ایمرجنسی کیئر کی ضرورت ہے تو وہ چائلڈ لائف کا سپورٹڈ اسپتال 30 منٹ دور اس سے, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے کر کے دکھایا, اور کئی ہزاروں لاکھوں بچوں کی زندگیاں اس کی وجہ سے بچی ہیں. گمبٹ آپ چلے جائیں, اس وقت تک 756 لیور ٹرانسپلانٹس وہاں ہو چکے ہیں, 146 کڈنی ٹرانسپلانٹس, 101 کارنیا ٹرانسپلانٹس, 43 بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ایئر کی امپلانٹس ہوتے ہیں, 142 وہ, 2,446 کینسر پیشنٹس گیما نائف کے ذریعے ٹریٹ ہو چکے ہیں, اور اس وقت تک تقریباً 2 لاکھ پیشنٹس پچھلے 2 سال میں جو پیر عبد القادر شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گمبٹ ہے وہاں پہ ٹریٹ ہوئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین صاحب آپ کو ہم جلد تکلیف دیں گے کہ وہاں ہم نے لنگ کینسر کے جو علاج ہوتا ہے وہ بھی تیار ہے, اور ہم انتظار آپ سے ٹائم لیں گے کہ اس کا جلد افتتاح کریں. یہ تو کچھ ہے. اس کے بعد PPHI کے ساتھ مل کے ہم نے پورے سندھ میں جو ہمارے اسپتال ہیں وہ چل رہے ہیں, اور اس وقت 675 ہیلتھ فیسلٹیز سولرائزڈ ہوئی ہیں. ہم بجلی استعمال نہیں کرتے, اور 315 بیسک ہیلتھ یونٹس کو ہم BHU پلس یعنی جو 24 گھنٹے چلتے ہیں اس میں کنورٹ کر چکے ہیں. یہ ہیلتھ کے شعبے میں ہماری خدمات ہیں جو حکومت سندھ کی, اور اس میں چیئرمین صاحب خاص طور پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے, اس لیے کہ آپ جس طریقے سے ہمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں, جس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں, اور جس طریقے سے ہم سے حساب کتاب لیتے ہیں لوگوں کی ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے, اس نے ہمیں اپنے ٹوز پہ رکھا ہوا ہے, اور یہ سب ہم کر سکیں. یہ اسپتال انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے بتایا, سب سے بڑا وہ ڈاکٹر ندیم کہہ رہے تھے کہ خورشید شاہ صاحب اون کرتے ہیں, اتنا اون کرتے ہیں کہ 2 سال انہوں نے اس کو ٹھہرا بھی دیا تھا ادھر اسپتال میں. تو یہ ایسے نہیں کرنا, ہم سب اون کریں گے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیں ادھر داخل کر دیں تو ایسے کام نہیں. اور میں سب سے کہوں گا کہ جہاں جہاں یہ اسپتال ہے, اور یہ اب اسپتال کراچی شہر میں کورنگی میں ہو رہا ہے, یہاں ہمارے کورنگی کے پارٹی کے ورکرز بھی موجود ہیں, ہمارے کراچی کے MLAs MPs بھی موجود ہیں. اس کو آپ اپنا اسپتال سمجھیے گا. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا اسپتال ہوگا, اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو کبھی اس کی ضرورت نہ پڑے, لیکن لوگوں کو ادھر جو اس علاقے کے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کا حق بنے گا کہ یہاں علاج ہو ان کا, اور انشاءاللہ تعالی یہ اسپتال پورے پاکستان کے لوگوں کو کیٹر فور کرے گا. میں شکر گزار ہوں NICVD کا کہ انہوں نے ہمیں پش کر کے, یہ اصل میں شروعات اس طریقے سے ہوئی تھی کہ جب ہمارا جھگڑا چل رہا تھا وفاق سے, اور وہ روز ہمیں کہتے تھے کہ ہم NICVD آپ سے واپس لے لیتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر حضرہ, ہم سب ساتھ مل کے بیٹھے, ہم نے کہا یار ان کو لے لیتے تو ہم اپنا کیوں نہیں اسپتال بنا لیں, جتنا ہم اس پہ خرچہ کر رہے ہیں, جتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس سے شروع ہوا, اور انشاءاللہ تعالی یہ سندھ حکومت اور پاکستان کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک فخر کی بات ہوگی کہ دنیا کا سب سے بڑا دل کا اسپتال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں بنا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کامیاب کریں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں, سب ادھر آئیں اور یہ سارے ورکرز بیٹھے ہیں.
या जिस शख्सियत पे इस अस्पताल का नाम दिया जा रहा है उसके लिए एक नारा लगाऊंगा। मैं कह रहा हूँ जो पीछे मैं लगाऊंगा, भाई सबर, जो पीछे बैठे हैं और आगे जो हमारे मिनिस्टर साहिबान और MNA और मैं कहूँगा स्टेज पे भी जो सब बैठे हैं, इस नारे में मेरा साथ दें ताकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम जो हमेशा इंशाअल्लाह ताला जिंदा रहेगा, ये अस्पताल भी हमेशा इस तरीके से खिदमत करता रहेगा। नारा भुट्टो! बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दावत दूंगा हमारे हर दिल अजीज चेयरमैन, हमारे दिलों की धड़कन चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को कि वो आके अपने ख्याल। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, जिए जिए सदा जिए, जिए जिए सदा जिए, जिए जिए सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ लांठी कराची में एक नया इदारा का बुनियाद रख रहा हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हमारा एक नया मंसूबा है। दिल के इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए हम एक नया हॉस्पिटल कायम कर रहे हैं। वजह कि एक और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस NICVD कराची मौजूद है, और जब डेवोल्यूशन के बाद 18वीं तरमीम के बाद जब सेहत डिवॉल्व हो गया और इस इदारा को संभालने की जिम्मेदारी हुकूमत सिंध को मिला, तो उस वक्त ये इदारा चंदा पे चलता था। मरीज जो है, पेशेंट को पैसा भर के इलाज करवाना पड़ता था, और 2014 या 15 से CM सिंध मुझे याद दिलवाएगा, 14 या 15, 2015 से हमें ये जिम्मेदारी मिली, हुकूमत सिंध को ये जिम्मेदारी मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी मिली कि हम इस हॉस्पिटल को संभालें। और जब ये इदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक चलना शुरू हो गया, तो उसको बजट भी सेहत के हिसाब के, वो जो बजट इस इदारा को मिला, और उस बजट के अंदर रह के वो पेशेंट्स को मुफ्त इलाज देना शुरू कर दिया। और 2015 से लेके आज तक सिर्फ हमारा जो NICVD कराची का हॉस्पिटल है, वो दुनिया का सबसे बड़ा दिल का इलाज का हॉस्पिटल बन चुका है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल मौजूद नहीं जो इस तादाद में मरीजों का इलाज करवाएं, और वो भी मुफ्त इलाज करवाए, 100% इलाज करवाए। और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सोच है कि आप अगर गरीब हो या वसाइल ना हो, ये कोई रुकावट नहीं होना चाहिए जब किसी ने अपना इलाज करवाना है। आपका जो मुआशी सूरत हाल है
اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جیے یا خدا نخواستہ فوت ہو. تو اسی نظریے کے مطابق اور اسی منشور کے مطابق ہم نے NICVD کراچی کو اس سٹینڈرڈ پہ لے کر آئے جو کہ اب وہ دنیا کا سب سے بڑا مفت علاج کروانے والا دل کا ہاسپٹل بن چکا ہے. مگر اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے کہ جب آپ کو کسی صوبہ کا سنبھالنے یا حکمرانی کرنے کی ذمہ داری ملے یا ملک کو سنبھالنے اور حکمرانی کا ذمہ داری ملے تو پھر آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں ہوتا, وہ صرف آپ کا اپنا مقامی کانسٹیٹیوئنسی تک محدود نہیں ہوتا. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہی NICVD کی بنیاد پہ کراچی کا ہر ڈسٹرکٹ میں چیسٹ پین یونٹ شروع کیا تاکہ وہ کراچی کے شہری جو فوراً ہمارا مرکزی NICVD نہ پہنچ سکے وہ جلد از جلد اپنا ہی علاقے میں ڈسٹرکٹ میں اپنا چیسٹ پین یونٹ سے اپنا علاج کروا سکے. مگر یہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا, اس لیے سندھ میں کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے, ہمارا کیپٹل ہے, مگر حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ بھی اس صوبے کے شہر ہیں اور اس صوبہ کا ہر شہر میں ہم نے NICVD کا بنیاد رکھا. اور کراچی کے بعد جو سب سے بڑا NICVD کا دل کے علاج کا مفت ہاسپٹل بنا وہ سکھر میں بنا اور اس کا بھی افتتاح ہم نے کروایا. ساتھ ساتھ حیدرآباد میں بھی اور لاڑکانہ میں بھی مفت علاج کے لیے NICVD کراچی کے سیٹلائٹ سینٹرز قائم کیے جو پوری طرح دل کے علاج کے لیے مفت علاج کروانے کے لیے ہاسپٹلز ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے مختلف اضلاع میں ٹنڈو محمد خان میں, سیون میں, نواب شاہ میں, مٹھی میں, خیرپور میں وہاں بھی سیٹلائٹ سسٹمز کھولے ہیں. وہاں بھی وہاں کے شہریوں کو, وہاں کے رہنے والوں کو مفت علاج ملتا ہے. دل کے علاج 100% مفت ہوتا ہے. حکومت سندھ کی طرف سے کراچی میں 17 آپ نے چیسٹ پین یونٹس, تو ہر ڈسٹرکٹ سے تو یہ زیادہ ہے, یہ سارے آپ کو کیا سنانا, بس 17 ہے کراچی میں, ملیر میں بھی ہیں, کماری میں بھی ہیں, جگہ جگہ آپ کے کراچی میں چیسٹ پین یونٹس اتنے زیادہ ہیں کہ میں نہیں گن سکتا ہوں کہ کتنے ہیں. اوکے, تو بڑے شہروں کے علاوہ چیسٹ پین یونٹس NICVD کا گھوٹکی میں, ٹنڈو باغوں میں, جیکوباد میں, عمرکوٹ میں, ٹنڈو لیار میں, میرپور خاص میں اور شکارپور میں موجود ہے. تو ہم نے نہ صرف کراچی میں سب سے دنیا کا بڑا دل کے علاج کا ہاسپٹل اور وہ بھی مفت, مگر سندھ بھر میں ایک ایسا نیٹ ورک قائم کیا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے دل کے علاج کے ہاسپٹلز مفت کروائے جا رہے ہیں. اور پورا سندھ کا یہ جو نظام ہے, یہ جو صحت کا انفراسٹرکچر ہے دل کا علاج کے لیے, یہ دنیا کے سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. اور سندھ کا NICVD بھارت کا کسی ہاسپٹل سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, یورپ کا کسی ہاسپٹل سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, اور امریکہ کا کسی ہاسپٹل سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کے کردار کشی میں پچھلے 10-15 سال مصروف تھے, جو ایک ہی رٹ پہ لگے رہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے, سندھ حکومت نے کیا ہے. NICVD
ان کا منہ توڑ جواب ہے. میں اس ملک کے 70 سال کے جو سیاستدان ہیں, جو وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, جو کہتے ہیں کہ 30 سال سیاسی جدوجہد میں مصروف تھے, جو کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ان کے 3-4 سالہ دور میں دودھ اور شہد کے نہریں پختونخوا سے لے کے انڈس بیسن تک بہہ رہے تھے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں تو تقریباً 30 سال کا عمر کا ہوں, اور اتنا کم ٹائم میں نے تو دنیا کا سب سے بڑا مفت علاج کا نیٹ ورک اپنا صوبہ میں بنا کے آپ کے دکھانے کے لیے قابل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پورا پختونخوا اٹھا کے دکھا دیں. پنجاب کا ہر ضلع میں آپ جا کے تلاش کریں, آپ کو ایک ہی سکھر کا NICVD کی طرح ادارہ نہیں ملے گا جہاں ہم حکومت سندھ کے پیسے, سندھ کے عوام کے پیسے, سندھ کا صحت کے نظام میں دل کا مفت علاج کروانے میں استعمال کر رہے ہیں, اور جس کا فائدہ سندھ کا عوام کو مل رہا ہے, خاص طور پہ ان دوروں میں, اس وقت میں جب ایک معاشی بحران ہے, جب مہنگائی, بے روزگاری اور غربت عروج پہ ہیں, تو ہر سندھ میں رہنے والے کو اور پورے ملک میں بسنے والے کے لیے ایک ایسا قومی ادارہ کا کافی اور اصل معنوں میں قومی ادارہ کا تحفہ ہے کہ آپ کو یہ مفت علاج کا سہولت مل سکتا ہے. اور آج تک 800,000 سے زیادہ لوگ جو سندھ سے باہر سے تعلق رکھتے ہیں, جو گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پختونخوا, پنجاب, جنوبی پنجاب, بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, وہ آ کے سندھ کا NICVD میں اپنا مفت علاج کرواتے ہیں. پنجاب اور پختونخوا میں صحت کارڈ کے نام پہ ایک دھوکہ چل رہا ہے, اور اس دھوکہ سے وہ پنجاب کا پیسہ, پختونخوا کا پیسہ, ان کا عوام کا پیسہ اپنا صحت کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اپنے حکومت کے ہاسپٹلز میں, اپنا ڈاکٹرز کے تنخواہ میں, اپنا نرسز کے تنخواہ میں, ان ادارے میں تو خرچ نہیں ہو رہے ہیں. وہ پنجاب کا بجٹ پہ ڈاکہ مار کے, وہ پختونخوا کے بجٹ پہ ڈاکہ مار کے پرائیویٹ انشورنسز کو پیسہ دے رہے ہیں, پرائیویٹ ادارے کو پیسہ دے رہے ہیں, اور اس طریقے سے ان کا صحت کا نظام تباہ ہوتا جا رہا ہے. اور جو صحت کا علاج پنجاب اور پختونخوا میں ہوتا ہے وہ صرف پیسہ کے لیے ہوتا ہے, یہاں سندھ میں آپ کا جان بچانے کے لیے ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, آپ امیر ہو یا غریب ہو, آپ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم انسانیت کے بنیاد پہ آپ کا علاج کرواتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ اور یہ نیٹ ورک پوری قوم کے لیے اور ہر صوبہ کے لیے ایک ایسا ماڈل بننا چاہیے. اور میں وفاقی وزیر آنریبل قادر پٹیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جبکہ وہ آپ صحت کا وزیر ہے تو وہ ضرور وفاق سے بھی آپ بات کریں اور دوسرے صوبے سے بات کریں کہ اگر وہ چاہے تو ہم اپنا ندیم کمر رینٹ کرنے کے لیے تیار ہے, لون کرنے کے لیے تیار ہے, تاکہ وفاق میں بھی یا دوسرے صوبوں میں بھی ہم اس قسم کا ادارہ بنا سکتے ہیں. بجٹ ان کو دینا پڑے گا, آج کل ان کا عادت ہے کہ آپ کا بجٹ کاٹنا, لیکن میرا خیال میں اگر آپ وزیر اعظم سے خصوصی جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہم 6 مہینے کے اندر اسلام آباد میں سیٹلائٹ سینٹر تو کھول سکتے ہیں, مگر آبویسلی میں بجٹ کی ضرورت ہوگا. یہ اسی فلسفہ کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو چلنا چاہیے, ہمارا ادارے کو چلنے چاہیے, ہمارا حکومت کو چلانے چاہیے. اور یہ سب سے جو بڑا ثبوت ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ڈیولوشن سے کیا ملا ہے,
18वीं तरमीम से क्या मिला है, 1973 की आईन आपको क्या दिलवा सकती है, तो आपने एक NICVD का तस्वीर निकाल के उनको दिखाना है। साथियों, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनके सियासतदान, उनके हुक्मरान उनकी खिदमत करें, उनका मसाइल का हल निकालें, NICVD जैसे इदारे कायम करें और आपस का लड़ाइया, आपस के सियासत, सियासी बयानबाजी, सियासी लड़ाई जो है वो पार्लियामान में हो या इंतखाबात में हो, और उसके अलावा हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी खिदमत करें और आपका मसाइल का हल करें। और मेरी अपील है बाकी कुछ ऐसे जमातों से कि वो इंतहा पसंदी का सियासत छोड़ दे, वो गैर जमहूरी सियासत छोड़ दे, वो दोस्त धमकी और झूठ की सियासत छोड़ दे, वो नफरत और तकसीम की सियासत छोड़ दे, और पाकिस्तान की एक जमहूरी रवैया है, एक जमहूरी तहरीक है, और आप उसकी हिस्सा बन के पाकिस्तान की तरक्की में आपका एक किरदार हो सकता है। वरना पाकिस्तान की तकसीम में, पाकिस्तान की तबाही में जो आपका किरदार रहा है वो तारीख का हिस्सा है। और जिस तरीके से आप आजकल भी अपना सियासत और अपना नफरत अंगेज सियासत चला रहे हो, उससे आपको अपना तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है वो भी हम सबके सामने है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान एक मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, एक सियासी और आईनी बहरान से गुजर रहे हैं, एक सिक्योरिटी का, एक दहशतगर्दी का एक क्राइसिस मौजूद है, कुदरती आफत और सैलाब के असरात आज तक मौजूद हैं, और इन सारे मसाइल को हल करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक बार फिर मैं हुकूमत सिंध, नदीम कामर साहब, वजीर सेहत सिंध और आप सबको मुबारक देता हूं कि ये जो कौमी इदारा जो सेहत में इनकलाब, मुफ्त इलाज का जो आपने NICVD का कहानी शुरू किया है, ये तसलसल रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो इलाके सिंध भर में NICVD से महरूम हैं, वहाँ भी हम दिल का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल खड़ा करके दिखाएंगे। जहाँ जहाँ अभी तक सिर्फ चेस्ट पेन यूनिट मौजूद है और पूरा सैटेलाइट सेंटर मौजूद नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ उन चेस्ट पेन यूनिट्स को एनहांस करेंगे और वहाँ भी सैटेलाइट सेंटर्स लेकर आएंगे। जाने से पहले मेरा एक शिकायत है, मेरा एक खास तौर पे सूबे सिंध के हवाले से। एक तो आपको पता है कि कुदरती आफत और तारीखी सैलाब के बाद हमारे कुछ शिकायत हैं, उनको भी एड्रेस तो होने चाहिए। सेंसस पे हमने अपना रेड लाइन ड्रॉ कर लिया है और आपके सामने सारे जो हमारे ख्यालात हैं वो तो रखे ही रखें। लेकिन साथ साथ इस सूबा में तकरीबन 1 साल पहले बल्दियाती इलेक्शंस होने थे, और जो फर्स्ट फेज का बल्दियाती इलेक्शंस थे, जो नॉर्दर्न सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस थे, वो तकरीबन टाइमली 1 साल पहले हो चुके। उसके बाद इसलिए कि दीवार पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट से दूसरा फेज में जीत रही है, तो कई न कई बहाने पे हमारा लोकल बॉडी इलेक्शंस डिले होते रहे हैं। जब हम कहते थे कि सैलाब है उस वक्त ना करे, तो वो कहते थे नहीं करवा दे, और जब हम कहते थे कि अब हम तैयार हैं आप इलेक्शंस करवा दो, तो हमें बताया जाता था कि नहीं आप ना करवा दें। एनीवे, आखिरकार आपको सेकंड फेज में रहने वाले को, हैदराबाद के अवाम को, कराची डिवीज़न के अवाम को अपना मौका मिला और एक तारीखी बल्दियाती इलेक्शंस हुए, जिसमें तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
نہ صرف حیدرآباد ڈویژن کو سویپ کیا ہے اور وہاں کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ کیا، مگر کراچی ڈویژن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے نکلی۔ اور یہ عوام کا اعتماد اس جماعت میں ہے جو آج سے نہیں اپنی بنیاد سے اسی شہروں میں اپنے سیاست کرتی آئی ہے۔ کبھی کسی تھنڈر اسکواڈ کا مقابلہ کر کے سیاست کرتے تھے، تو پھر کبھی کوئی باہر کے بیٹھا ہوا دہشت گرد کا مقابلہ کرتے تھے، اور ہم جانتے تھے کہ ہمارا مقابلہ تو صرف جمہوری مقابلہ نہیں تھا، ہم ہر وقت جمہوری رہے، لیکن ہم نے دہشت کا مقابلہ کیا۔ ہم نے پرامن طریقے سے ووٹ کا اختیار دے، پرامن احتجاج سے قربانیاں دے کے، شہادتیں حاصل کر کے، اپنے کارکنوں کے خون پسینے میں اور نسلوں کے محنت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کا الیکشن جیتا ہے، اور ہمارا مینڈیٹ ہے، آپ کا مینڈیٹ ہے۔ اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ الیکشنز تو ہو چکے ہیں، ہر علاقہ اپنا نمائندے سے محروم ہے۔ سیلاب کے دوران، مانسون کے دوران، ہمارا ناردرن سندھ کے جو علاقے ہیں، اگر ان میں ان کے بلدیاتی نمائندے کو وہ چیئرمین کا اور میئر کا الیکشن کروانے دیتے ہیں، تو ہمارے پاس لوگ موجود ہوتے ہیں تو اس امتحان کے وقت اپنے لوگوں کو مدد کر سکتے تھے۔ الیکشن تو جیت چکے تھے، عہدہ نہیں سنبھال رہے تھے، لوگ ان کے پاس آ رہے تھے، کام نہیں کروا سک رہے تھے۔ دوسرا، سیکنڈ فیز کا الیکشنز ہو چکا ہے۔ آج تک پورا سندھ اپنا بلدیاتی نمائندے سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ تاریخی طور پہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتے رہتے تھے کہ پیپلز پارٹی تو ڈیولوشن کے خلاف ہے، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ لوکل باڈی الیکشنز نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ تو اب جواب دو، ہم نے الیکشنز کروائے ہیں تو کون روک رہے ہیں؟ کون روک رہا ہے؟ کس کو یہ خوف ہے کہ کیا ہو جائے گا، کیا قیامت ٹوٹ پڑے گا اگر چیالہ میئر ہوگا اور کراچی کا یا حیدرآباد کا؟ عوام نے وہ سارے سازشوں کو جواب اپنا ووٹ کے تھرو، اپنا حق استعمال کے آپ نے اپنا جواب دیا ہے۔ پورے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی اگزامپل نہیں ہے کہ جنرل الیکشنز مکمل ہو مگر ایک سی ایم کو یا وزیر اعظم کو کہا جائے کہ آپ انتظار کیجئے، پہلے ان بائی الیکشنز کو ہم ذرا کروا دیں، ان بائی الیکشنز کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو اپنا ووٹ لینے کا موقع دیں گے۔ اور سکیڈول مذاق کا کیا سکیڈول الیکشن کمیشن نے نکال دیا ہے کہ رمضان کے 18 اپریل میں ہم بائی الیکشنز کروائیں گے اور 30 اپریل کو آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنا نمائندہ چنیں۔ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جان بوجھ کے اپنے علاقے کو اپنے نمائندے سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان سے جو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا ماضی میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن سے جیتے تو ان کو کبھی کسی تھنڈر سکواڈ کو کھڑا کرنا تھا، کبھی کسی اور کو کھڑا کرنا تھا۔ اب ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، ایک پرامن جماعت ہے۔ ہم نے کبھی انتہا پسندی کا سیاست نہیں کی ہے، مگر ہم اپنے ووٹرز کے، اپنے کارکنوں کو جواب دیں ہیں، اور میرے پاس اس غیر جمہوری قدم کا
کوئی جواب نہیں ہے. میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, مرتضی وہاب صاحب جو ایڈوائزر سندھ ہے لا منسٹری کا, آپ سے ریکویسٹ اور سی ایم سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوراً سندھ ہائی کورٹ چلے جائیں اور اس الیکشن سکیڈول جو اعلان کیا گیا ہے اس کو چیلنج کیا جائے. ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے جب بھی ہمارا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ یا کسی کورٹ کا کسی ادارہ پہ حملہ ہوا ہے تو ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے کیے ہیں. جب میرٹ کے خلاف فیصلے لیے جا رہے تھے تو ہم نے سب سے پہلے آواز اٹھائے تھے. اب ہمارا حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے. وہ قوتیں یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے جو اس شہر کا ماضی کا خون خرابہ کا سیاست تھا, نفرت کا سیاست تھا, لسانی بنیادوں پہ تقسیم کا سیاست تھا, اگر اس کو ہم نے چھوڑنا ہے اور ایک امن کے سیاست کی طرف جانا ہے, اگر ہم نے یونٹی کے سیاست کی طرف آگے بڑھنا ہے, تو ہمارا اس کمپلینٹ کو فل فور ایڈریس ہونا پڑے گا اور جلد از جلد, مطلب فوراً میئر ڈسٹرکٹ چیئرمین کے الیکشنز کروانے پڑیں گے, ورنہ اس کا جو اثرات ہوں گے, اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے آنے والے وقت میں اس شہر کی امن اور اس شہر کا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے سوالہ نشان بنے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ بلدیاتی سطح پہ بھی, اس لیے یہ کی ہمارا خدمت میں, ہمارا گورننس میں ایک کی جو رکاوٹ رہا ہے, تاریخی رکاوٹ رہا ہے, غیر سیاسی اور ان آرگینکلی پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی نظام سے آؤٹ رکھا جاتا تھا. اور ہم اس شہر میں خاص طور جو خدمت کر سکتے تھے, جس طریقے سے خدمت کر سکتے تھے, اس سے ہمیں وہ موقع نہیں ملا. انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے میئر ہمارا ہوگا, جلد جو ہے بلدیاتی نظام آپ کا ہوگا, اور ایک کوارڈینیشن کے ساتھ تاریخی ایک سیاسی موقع ہونے والا ہے جہاں وفاق بھی, صوبائی حکومت بھی اور بلدیاتی نظام بھی ایک پیج پہ ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس تیزی کے ساتھ کراچی کے عوام, حیدرآباد کے عوام, پورا صوبہ کے عوام کا مسائل جو ہے ان کے حل نکالے جائیں گے. جی بھٹو.